Без GMO. GMO is mad day. It's a mad Это очень experiment большое зло. Злой эксперимент. with nature, Зло, да? you know, like playing God. Это Really. как играть в Бога. It's definitely not healthy for people. Это, естественно, тоже нездорово для людей. And we want to live a natural life, and we do not need GMOs. Мы хотим натуральную жизнь жить, и не надо нам никакой ГМО. Because as I said before, we want to work with nature, not against it. Поэтому, как он сказал, раньше он хочет работать с природой, а не против нее. The problems people have of that they are sick and all these things nowadays, it's all a result of not living and eating natural foods. Почему люди сейчас больны? Потому что они не едят натуральные продукты. То есть получается, все, которые в магазинах продаются продукты, они как бы не натуральные. So most of the products that we buy in the shops, the supermarkets, they are not good, or Not saying that they are not good. No, the thing is this: that the GMO companies do not want to label their product. Они не хотят ставить лейб на свой продукт GMO компании, потому что чтобы не видно было, получается. So they don't want us to see that it is GMO. Yeah. Поэтому, Because they feel it is unfair это типа нечестно. competition, unfair marketing, you know, for them. But if it's like a cigarettes, yeah? If cigarettes are bad for you, you make it a sign that it's bad Если for you. Если сигареты плохие, говорит, то ты должен делать значок, что они плохие для тебя. Да, только сейчас дошли до этого, да. And if you want to buy them, you still buy Поэтому, them. если ты хочешь покупать, ты можешь покупать их. Но сейчас, вот как, насколько он владеет информацией, в данный момент, когда ты в магазин идешь, можно купить обычную нормальную еду, или же это сложно уже? As you have this information and you go to the shop, is it possible to buy good food, or you cannot be sure that it's? I prefer buying local. Он говорит, покупает локальную пищу. Because local, so far, it's not that they don't use fertilizer, it's not that they don't use pesticide, they still use it. Он говорит, тоже используют пестициды, там вот такие вещи. Говорит, but then GMO is another story. It's another level. It's like playing with the DNA structure of это как играть с ДНК, с структурой. Adding a bacteria, adding different cells from other organisms. Из других организмов добавлять into a plant, and then this plant grows, and клетки добавлять в растение. There's something that is not meant to be. Nature has developed over millions of years природа to be perfect, in balance. Сделала баланс. Mankind destroys this balance. Его уничтожает баланс. So obviously, nature can't keep that balance anymore. Природа не может больше этот баланс удерживать. That's why GMO should be out. Поэтому GMO надо убрать. Because what GMO does, it can cross-pollinate, it can infiltrate. You have places and other parts of the world that you'd have a field of GMO here. GMO products, corn for example, and it cross-pollinates with an organic field. So the organic field there now becomes GMO. And it starts spreading around like that. GMO очень быстро распространяется. Говорит, например, даже если у тебя будет GMO поле, а с другой стороны органическое, то GMO распространяется туда, и скоро это органическое поле тоже будет GMO. А вообще GMO это что? Это туда добавляют какие-то химикаты, получается? Бактерии какие-то. Ага. А добавляют зачем? Это специально делается? Это быстрее растет или это деньги? They do this GMO because of... Кому это выгодно? Because of the insects. Many things, many reasons. Многие разные причины. One thing, for example, there is this case of GMO, this type of GMO modification where they add a bacteria. Добавляют там бактерию, говорит, в одном модификации GMO. Есть разные GMO. And when an insect goes to eat the plant, когда приходит какой-то
жук кушать, в общем, растения. The insect would have the insides, the bacteria goes inside the insect and it kills the insect from inside. It creates a reaction inside the insect. И убивает его внутри. Now, what happens is that the plant has the bacteria inside it. Поэтому у этого растения есть бактерия внутри. You can't wash it off. Ты не можешь ее смыть. So they ask these companies that make these GMO products, and they say, спросили этих компаний, которые делают GMO продукты. So when we eat the fruit, what happens to this bacteria in us? Как реагирует бактерия внутри нас, когда мы кушаем фрукт? And they say, yeah, no problem. Они говорят, типа, нет никаких But проблем. they pay scientists, Но они платят because they ученым, have a lot of money, потому что у них много денег, to come up with false чтобы tests. ученые давали нечестные тесты. Лживую информацию. Because then there are scientists who, Потому when что they есть find тоже- out about this, they would say, hey, I don't want to work with this, and then they go and tell everyone. Потому что есть тоже Честные. которые говорят, все, я не хочу с этим работать, и всем рассказывают то, что как-то действует, и уходят оттуда, не работают больше там. Then you have another type of GMO. Another type of GMO where Другой еще тип из GMO. one of the biggest companies, which is called Monsanto, he Monsanto, has, тоже самая большая компания. Монсанто, да, вот это? Да. Ага. you get, they have this product, it's called Roundup, У них есть продукт, который называется Roundup. and it is a toxin. Это токсин. And what happens is you spray all your Ты land тогда пшикаешь на все поле, как бы With- распределяешь this Roundup toxin, с этим токсином, and you kill everything. и ты убиваешь все. It's like putting poison, Это то же самое, что как в яд положить. and no insects will grow, no weeds will В grow, общем, no ничто не plants будет, will grow, никаких- nothing ничего will там не grow. будет расти на этом поле. And once they get a modification И вот у done них есть on the когда они DNA делают модификацию ДНК, of these seeds that they want to какого-то- grow, they want to grow a new какого-то kind of растения, vegetable, for которое на почве, example. например, новый вырастить. They insert a bacteria that is tolerant. Они туда вставляют бактерию, которая толерантна, в общем, ну, то есть не подвергается каким-то влиянием этих токсинов. Tolerant to the toxin, and it will grow. И она будет расти там, на этом поле. But the plant is taking in what is in the soil. Но растение тоже вбирает в себя то, что внутри почвы, то есть то, что они распространили, эти токсины. So a lot of toxins. So the plant is taking in toxin. You cut it, you Ты eat it, срезаешь, ты and его ешь. they say you are what you eat. И они говорят, то, что ты состоишь из того, что ты кушаешь. Ну, есть такой поговор. Да. So if you eat toxins, what happens to you? Что ты, если ты будешь есть токсины, что с тобой произойдет? Да. Просто вот такой вопрос. Вот обычные люди живут в городах, в селах, то есть как бы мало кто сейчас вот замудривается и заморачивается вот с этими ГМО, правильно? Что он мог бы посоветовать для простых обычных людей, как с этим можно бороться? Есть какая-то с этим противостоять этому? A lot of people, they live like in cities, and there's a lot of people anyway that live in cities. So they cannot just live there. All of them cannot in the minute leave their house and go somewhere and live somewhere. Yeah. So what advice can you give to them? How to act, to eat more healthy, to buy good food, and My advice is for everything, every human activity. If you want the world to be a better place, you need to see where you're putting your money. So, надо if we смотреть, have, куда ты свои деньги вкладываешь. this is the big corporation, Вот yeah? это вот большая корпорация, например. And it has all the fields, it has all the money and all the fields and all the farmers, the small farmers. These small farmers, they can't. Если маленькие фермеры, у них The small farmers can't compete with the они не big могут one сражаться с этой большой компанией, у которых куча всяких полей и куча денег. because this guy can put the prices down as much as he wants. Потому что вот большие компании, они могут вниз поставить цены очень сильно.
to put everyone else out of business. Тогда все эти фермеры не смогут ничего продавать. So what happens is that people, me, И люди, например, if I want to save money on если он food, хочет сохранить деньги на еде, то есть сэкономить, I do not buy from the я local тогда не farmer. покупаю у местных фермеров. I buy from here. Я покупаю в магазине, получается, So большой. what happens is, the more I buy from here, the less there are farmers. Получается, если я больше буду покупать из большой компании, то тогда меньше фермеров будет. Так я поддержу большую компанию. So obviously what you need to do is support local. Тогда то, что он считает нужным, это надо поддерживать местных. But food is the most important thing. Еда — это самая главная вещь. So you need to know Поэтому where надо your знать, food is coming from. откуда твоя еда идет, поступает. Because you can buy food today, Ты like можешь pears from Argentina, Ты можешь which купить, is например, the other side of the world. груши из Аргентины, которые вообще неизвестно в черте на куличках находятся. So even economically, it makes more sense for us to support the local farmers, Поэтому not to даже send экономически all our money abroad. подходить, то это будет лучше для нас, чтобы мы платили местным. Потому что мы тогда не вкладываем наши деньги в иностранные компании, вообще в других странах, грубо говоря. You have to know what you're eating if you want to be healthy. Надо, в общем, знать, что ты ешь, если ты хочешь быть здоровым. Да, даже несмотря на то, что если дороже стоит, все равно лучше брать So even if it's такие more продукты, чем... expensive, but you know that it's grown here, it's better to buy from this person. Yeah? It's always better, but in the sense, the most important thing is that the place you're buying from, you'd know what is supplied. There are people who sell good products, even if they are sprayed. You know, we've been eating sprayed food, like with fertilizer, for years now, and chemicals, you know, for years. But GMO is Потому что a есть тоже completely спреи, different которые там story. они, естественно, от жуков же все равно даже местные фермеры они защищаются всякими спреями. Говорит, я такую еду очень много лет уже ем, потому что от нее никак не избавиться, если ты сам в свой огород не будешь выращивать. Ну, то есть это не ГМО, который, нет? Ну, это GMO другое? это совсем другая вещь. Говорит, понял. это намного хуже, поэтому надо лучше покупать там, где ты знаешь. Сейчас в Европе, вот, допустим, на Мальте много продается продуктов этих ГМО или их? Do you know, it's in Europe, are there many products, GMO products they're selling? They are coming in. Да, он говорит, приходит. И отличить их And невозможно. now they're Вот эти- trying to. In fact, on the 25th of May, there's going to be a protest all around the world 25 мая будет протест against Monsanto and all these во GMO companies. всем мире против Монсанто и ГМО To компаний, Да tell ну что, them, ничего себе. чтобы to make the people know чтобы дать людям that it's знать, not okay. что это плохо. It's not okay, you know. We can't just keep on thinking money anymore. Now it's Нельзя time только to думать think о деньгах. for our future, because Надо думать о once нашем будущем. GMO come into the land is lost. Если GMO придет, говорит, в какую-то страну, все, можно сказать, что эта страна потеряна. They make them seedless too. That means some things are seedless, so you can't even save your seeds. The farmer, eventually, it will be illegal to keep certain types of seeds. You have to buy from the company every year. It's if they make the law that you have to grow GMO products, so it will be illegal to grow your own seeds. You can't have without- your own seeds then. Если, говорит, придет такой закон, что надо ГМО использовать, то тогда фирма будет запрещать другие семена использовать. Они должны только покупать у компании из ГМО продукции. This is where agriculture is going, Вот такое and it's very агрикультура. worrying. But the more people know about it, the more people go out there, and what's happening is, for example, there'll be people who live in cities, and they'd have their own people taking care or growing things in their own areas. You know, like there'll be, for example, you can check out Beacon Forest, which is Beacon Food Forest. They have a park. And instead of growing trees that don't do anything, you know, they are growing their own fruit trees, their own food forest in the city. Есть люди, тоже выращивают люди, как бы в своей покупают там какие-то маленькие территории, даже в городах. И вместо того, чтобы они, там, например, деревья выращивать, они там выращивают
фрукты, овощи. Ну, грубо говоря, как маленькие дачи. То есть, чтобы чистые были, чтобы самим Да, есть. Да. Если в магазин прийти, то узнать, где это So if ГМО. we go to some European big shop, supermarket, we cannot know if it's GMO or not. It's hard to The know, thing yeah? is this, that Right now, I mean. there are certain traits that you can spot for GMO. Well, not GMO in general, you know. You know how sometimes you get this thing that when we look at vegetables, they have to be nice, big, you know, and looking really beautiful, and they all look the same. Когда все красивые, говорят, одинаковые овощи там или That is not фрукты. natural. Это не очень натурально. То есть обычные такие, как деревенские яблоки So были, it's better, кривые, такие они должны as быть. ugly they are, they better. Sometimes they would be the tastier. Они будут вкуснее даже, говорит, Вкусно, да. который будет... They would be much tastier. We remember, for example, strawberries, this small, like really Такие small маленькие, and говорит, клубнички, говорит, очень вкусные. super tasty. But then you get these big Ну и ones. большие есть, говорит. It's like what happens is they're trying to make things look bigger, Они look делают, как бы, nicer, чтобы было красиво и большие, и красивые but their nutrients продукты. is zero. Но они как ноль содержат. And not nothing, but for Не example, практически ничего, но практически ничего. if you look at, for example, I was speaking to a nutritionist, and he was telling me that oranges, to get your vitamin C content for one day, you need 3 oranges. But if it's grown using fertilizer, chemical fertilizer, you need around 22 oranges to grow, to take the same amount of vitamin C. So that is why people are eating, yes, but they're not eating the enough nutrients that they require. So it's easier to get sick like this because you've eaten your apple, you've eaten your orange, but you didn't get the full nutrients you needed to get. And you cannot So eat you need 20. 22, you know, like for one day. Who's gonna eat 22 oranges in one day, you know? Он говорит, что он разговаривал там с какой-то, не совсем знаю, как по-русски надо перевести, вот потом, в общем, как насчет пищи, вот, доктора такие. Говорит, что он сказал, что если ты кушаешь, чтобы пополнить свой Рацион? баланс, в общем, в день витамином С, ты должен съесть 3 апельсина в день. Ну, то есть чисто вот если по апельсинам брать. Говорит, но если, например, поле обработано какими-то специальными фертилизаторами, в общем, получается, ты должен таких съесть 22. Апельсины? Да. Ничего Получается себе. то, что если ты, например, они делают как бы красивые продукты, красивые фрукты, красивые овощи большие, но они мало содержат витаминов. Поэтому лучше съесть такие натуральные, грубо говоря, с дерева, даже дикие. Говорит, ну ты съешь яблоко и ты пополнишь витамины. А так, получается, ты же не можешь съесть 20 апельсинов, потом 20 яблок и так далее. Получается, что ты быстрее заболеваешь. Да, и лопнуть потом. Да, Стефан, thank you very much. Thank you, man. You very good, very idea. Thank you. Very good idea. Да. Друзья, я лишь хочу напомнить, что смотрите, что вы едите обязательно. Если дешевле, это не значит лучше. Также, конечно, если дороже, это не значит лучше. Сами смотрите, что едите, потому что то, что вы едите, это есть именно вы. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.